entirely sure whether this might be dinner. I think it probably is. Anh ơi, anh Ngọc, nhà mình không có cái mâm nào à? Có mâm, đâu cho em anh luôn. đang đậy kìa. Hả? Anh đậy, anh đè cái nồi gì đấy rồi không có sợ. Vân ơi, quẩy đi. Cho sáng đi đâu? Cái miệng anh đâu rồi? Vâng. Việc nào mình cũng lên đi anh. Thì bảo là thôi rủ bọn bố chị bảo nó mệt quá. Nghỉ không à? Chung rồi em. Thế nhưng mà em không có tiếng thì làm sao mà mình được đấy. Cứ ra hiệu thôi, không sao đâu. Mà các bạn biết hết mà. Bây giờ bác nghe cho là cái khuôn này. Đấy, đúng rồi. Đấy. Tết Việt Nam. Tết Việt Nam. Novi. Novi God đi. Đấy. Phải nặn à? Không phải nặn. Nặn hộ em cái không phải nặn đâu. Không phải nặn đây cái là giá là to một có tiền để giá. Tí nhung mà bảo bà ấy mang đây. Rồi múc vặt ra đi. Này. Chicken. Oh, more right. Được. Tức là phải vặn đấy. Vặn đấy. Đấy. There's another good one straight up. There is a house in New Orleans. Cooking Rice the rice parcels for Tet that have pork and mung bean and rice in them, all wrapped banana leaf. Anything in a banana leaf. Tied, we might be bamboo strips of it. Yeah, panoramic view of the house. Long houses are like 3 houses all joined together. Stairs going up. And outside kitchen up there. And bright-eyed and bushy-tailed Sherrie after night on a hard bed. That goes down into the valley below. You did get the photo of the furniture, the flash lounge and stuff? Yeah.
There's a Because leaf here when that's when I found the kids were asleep on the bed, high table. high bed. Yeah. You can feel the sun through the cloud. Yeah. There's not in the shade now. Okay, go back to the shade too. Thanks for watching. We hope you enjoyed this video. Please give us a like, subscribe to our channel, and feel free to ask any questions. We will certainly always answer you.